Hi, good people. My name is Anne. I'm from Optiven Foundation, and today is a joyful day. We are in Komarok Phase 3, and we have come to visit our second home. Remember what we are doing? We are giving land in Garden of Joy, land in collaboration with Lynn, Ngugi. And today we have come to visit our second family. And from the family, we'll be able to listen the story. And from the story now, we'll allow Kenyans to vote. And in case Kenyans vote and the family qualifies for the land, we as Optiven, we are going to donate the land officially to the lady. So welcome viewers as we get to interact with the family and get to know her story, as we also share about the challenges she's facing as an individual person and as we continue voting for the winner. So karibuni sana, because it is an interactive communication. So karibuni sana as we now start listening to her and she takes us through a journey. So karibuni sana. Mary Mbuvi. I'm 43 years old. My children I have 2 sons. My firstborn is 14 years. My secondborn is 12 years. What are the names? Jabez, the firstborn is Joshua Jaden Kaleche. Okay. The secondborn is Jabez King Kaleche. And of course, the team at Optiven Foundation, we saw your email and you said you would want to use this land, but you know the first perception people get once they even see where you live is, why is this being termed as an extremely needy case? And I always say I never judge before I hear someone's story. So could you please take us through your story and why this land would be important to you? Okay, where do you want me to start? Anywhere growing up? Okay, I was born in Machakos County. My village is in a place called Tala. You know Tala? Yes. Tala is about 65 kilometers from here. I was brought up by 2 parents, my father and my mother. I'm born in a family of 10, but one of them is late. My father passed on in 2018. And I grew up like a normal child, just in a normal family, in a normal setup family. And after my 4th form, then my brother, one of my brothers, who is the 3rd born in the family, had a telephone service, the old telephone services before mobiles. So he opened a business in Kayole, a place called Tushauriane. And then he called me after my 4th form. My 4th form, I did my 4th form in 1996. So in 1996, December, he called me to come and work for him as a telephone operator, just immediately after my 4th form. So when I came, I stayed with him for a while, operating the telephone service until he got married. Then after he got married, there was this kind of, the wife wants to do the business. So I decided after some time and after some little disagreements, I left the place. Then one of my friends took me to a tour company. That's how I started working. And that was in 1999, December 1999. She introduced me to a company called Nurse Tours, Nurse Tours and Travel. Then in Nurse Tours and Travel, I worked as a sales lady. So I was like, I would look for businesses for tourists who want to maybe do safaris, go to the national parks. And because I was very green, I used to get a commission of maybe in a day, a commission of 300 shillings. Sometimes when you have done so well, maybe 400, 500. And sometimes you just turn up without any commission at all. So I rented a small house, a single room in Kayole. Then I started now doing that job as in Nurse Tours and Travel, earning commission. Then now that's where I started my life. Then after, to cut the whole story short, after many years of working from one company to the other for commission, then there is a time that reached, I decided to open my own company. And I went to driving school, and then I was like, I can drive a taxi. If you can hire a driver to take your customer in the national park, in the museums, then I also decided, then I can do it myself. Instead of getting the commission, then that means if I lease my own taxi, by then
then pay it like monthly or weekly. Then we used to pay, when you hire a car, we used to pay it monthly. Then I am in a position, if I get a customer, then I'm in a position to take that customer to the museums, to the national park, and then I end up keeping the money for the profit to myself after paying the car. So during this time of work, in and out of work, I also joined Jesus is Alive ministry. That it was one of the churches that really moved me a lot. Since, let's say since my youth, I had this passion for like seeking God, being in church. I was raised up in Salvation Army, and I used to play this tambourine in church, and doing a lot of activities as a youth in the church. So when I came to Nairobi, I was missing that. So I looked for a church, and Jesus Alive Ministries was all over the media. So it was one of the best churches that people would see on the shows, in TVs and everything. So I joined Jesus is Alive Ministries. So I was like, I used to be, from the stages of youth and everything, I joined the evangelism team. And there is also a time that I joined the Bible school in the church. So during this time that we were serving in the evangelism, and I'm still working, now working alone, not in any tour company. But no, by this time I was in a company called Kairi Tours and Travel. The owner of that company is the former MP in Makadara. He was a very nice boss. He used to pay me in commission, but he was a very good person. So I used to go to the Bible school, go to evangelism team, and in the evening, sometimes by afternoon, I go back to work. So when I was serving in the evangelism, I now met my ex-husband. He was also serving in the team, and he was my senior in the team. He was also in the Bible school. So when I met him, it was like we had an age difference of almost 10 years. And during this time when I was in that evangelism, I had a best friend called Anne Mudhoni. She also used to work as a salesperson but my senior in Amicable Travel Services. So, and most of the time, she was my prayer partner. So she used to come to my place, we kesha the whole night praying and everything. The following day, we go to work as normal. So now, during this time, I met now George, now my ex-husband. I met him in that team, and I was like, he was not working. Most of the time, he would spend time in his mother's restaurant in Pipeline. But because he was born again, and I would see how he was fasting and how he was praying, to me, because I was like, it's okay. I had like vision by then I didn't know, but now I know it was me who had the vision for both of us. But me, I thought he had a vision, you understand? Which I now realized later. Then within no time, I entangled myself with him, and it was like, now I've dropped from Bible school and I've dropped from evangelism. Then there came a time I went to introduce him to my village. Now I went to introduce him to my father and everything, and I told my father that they would be coming to visit this coming December. But there is something that my father told me. The entire family was not agreeing with whatever was happening. They were like, you are not... Okay, I was responsible. I was a responsible daughter, because by then, when my sister passed on, I had a small child he was left 8 months old. Then I took over. Taking care of him, buying him clothes and everything. Like, he came to realize later, very much later, that I was not his mother. But he had assumed for many years that I was his mother. So, because I was taking care of him, I was also sometimes taking care of my sister, my younger sister, who is our last born. And there is even a time that she got an accident, and she was like, aekwe kama chuma mbili kwa mkono, alikuwa amekatika spleen, and she was in Form 3, coming to my place, nikiishi tu hapa nini, Tasia. Then I was like very responsible, you know. I can term my youth as I was a very responsible person. And I was this kind of a person, I wouldn't want to save anything when somebody is suffering. When I know somebody somewhere is suffering.
And it hurts me because I was too much responsible and taking care of them. Other people. I forgot that I would be saving and maybe doing something for myself. So after now I went home and told my father I have somebody who, and we had visited with him. He told me no, because he was coming from Rusinga Highland. He told me, do you know where that land is? That is what he asked me. Do you really know where that land is? Do you know how far that place is? Have you ever visited that place? I told him no. Then he told me, before you bring all that story to me, I want you, instead of coming here this December, I want you to travel to that land. If you go see that land and you observe it like it's a place you want to grow old in, then now I can accept your visitors. You understand? Yes. Then that December, I think out of disobedience and ignorance, I didn't go. Now when I was having George as my boyfriend, he was like, he had some bad attitudes. He had very high temper. He was like too proud, you know. He has nothing. I'm the breadwinner. I'm the one supporting in everything, paying rent, buying food and everything. He's like using me, but I cannot see it. You were not able to see it. I was not able to see it. And anybody who was against me, you considered like, them enemies. I considered that person as an enemy. Let me take you back. What was it about Georgia, apart from the praying and fasting, that attracted you to him? Okay, let's say that I was naive also. I was not exposed. No, the way I looked from the outside was different from the real person in me. You understand? Yes. The real person was very naive, and the real person in me was not exposed. You understand? To differentiate between one person and the other, especially when it comes to courtship. Yes. You understand? Yeah. And I was like, now I'm almost 30. And I've been like serving God. I've been really looking like me. My dream was to become a preacher. You understand? When I was growing up from class 1 to form 4, when people were studying to be like doctors and to be lawyers, me, I was studying to be a good housewife. That was my dream. What? That was my dream. I wanted to be a good housewife. I wanted to be somebody who will iron shirts. When he comes back, he finds that the house is clean. Ugali iko hapo. Everything is ready. That was my dream. Oh, yeah. So I was not like, I want to be a doctor. I was studying hard, yes, but I didn't want to. I was not like, my mind was not like being a doctor. My mind was to be a woman, is to be a good wife. So that was my then. Yes. But I didn't know that things will turn different much later. So when I was now courting George, me, I was like, when you see people and when they see him, they see that he has nothing to offer. But me, I'm like, God can change somebody. I was like, he can become better. He can be rich. Yes. He can work hard. He can join me in my business and we can be good. You understand? So I was like, why not? You took a chance on him. Yeah. So now this big story came when he came home. When he came home now to pay the first dowry in Cumberland, Yes. is now the 4 goats, the one that is gingered, and then that's for a start introduction, and then he gets a list of what the dowry now is. You understand? So that coming, when he came with the car that I gave him the car that I had hired they used to stay in Jericho. So he picked the father and the mother. Me, I went with the matatu, but he picked the mother and the father from Jericho, and then they came home. Now, during the discussions of dowry in Cumberland, you have to, you as the man who wants to marry, your work is to keep quiet. You must have an interpreter or maybe a cousin to speak on your behalf, but you are not supposed to speak before the elders. And now there was my uncles, my aunts, my father, and then there was now my elder brother. Then the discussion was being done outside, and the process of now the women in my village, my aunts and my uncles, they have to prepare like kiondo, ile mfuko yenye wameprepare kutoka kwa shamba kupatia ule mama akikuja arudi nayo kwake. Unanielewa? Kama ni mbosho, kama ni kunde, wanamwekea kwa kiondo. So my aunts had prepared that kuja kupatia huyu
because they also expected her to come with some luggage. But when she came, she just came with an handbag and the husband and the interpreter. Unaona? So they said they didn't bother about that. But now when they started the discussion, he was too proud. He would not allow, when he is being told you have to bring this and you have to bring that. He was very proud and very violent and very bitter. So he came out of the room like bursting and with a lot of temper, and he told the mother and the father, get into the car and let's go. And you remember, that is not his car. You understand? They entered the car and they drove away. And out of shame and my stupidness, I could not survive the people asking me questions and everything. I went through the shamba. I ran through behind our compound through the shamba. I went out and then I got a matatu and I came to Nairobi. And it was almost 8 p.m. Now I called him and he told me he's in Jericho. You understand? I was like, now I want to end this. I want to end that relationship completely. It will not work because the parents have not blessed it. So now, when I called him, he was like, mi niko kwetu, unatakaje? Then I told him, then bring the car, bring me the car. You understand? He told me, gari yako nitakuletea tu. Unaona? So when he came, he brought the car later now where I was staying. And he was like, akikuja kugonga, mi sa kumfungulia. Akikuja tena kugonga, sa kumfungulia. Sometimes anajifanya ametoka Morning Glory, anataka kupitia kwangu. So unaona, those are temptations. Yes. Those are very dangerous temptations too. Anatoka Morning Glory, anataka kukuja kwangu. Maybe nimekesha kazi, niko kwa nyumba, I want to sleep. When he comes in the morning, he wants now to join me in bed. The temptation now brought Joshua. You understand? Now I got pregnant and it was too late. Now kuanza kusema simutaki yeti niko na mimba, I'm too naive, then sasa hata sijui nitaanza wapi. Now it's like, now me I've married. It is me now who was. I say in my mind that nimeolewa. But it's like me nimeoa because now he has come to stay with me. Huyu ni mtu ana kazi. Huyu ni mtu hawezi kukulipia rent, anunui chakula, amekujoin to where you are staying. I was in a 2-bedroom house by then. Nikabeba hiyo mimba. Kubeba mimba nikaona sasa mimi nitafungua homestay. Ndio nikizaa huyu mtoto, nitarudiaje hii kazi ya kutafuta customer na wapeleka National Park, nafanya nini. Whatever wageni wakikuja na wanataka a place to stay like a hotel or a homestay. By then, even before homestays zikuje, I was thinking of I hire a big house and then naitengeneza vitanda, nikipata customers na waweka kwa hizo nazoweka. Sasa nikaenda Baraka Estate, Baraka ikiwa mpya. Nikaenda Baraka Estate, nikakomboa nyumba, ilikuwa 4 bedrooms juu na chini. See, I have that man in my house. Nikapata mtoto. Kupata mtoto, nikapata there was a mzungu mwenye alikuwa amekuja, alikuwa anataka contract na Kenya ya gold mining. Then nikamuongelesha, nikamwambia, why can't you give my husband a job? Nikamuintroduce. Mzungu akamtafutia passport, akambaia mpaka ticket, ampeleke training Tanzania. Akampeleka training. After 1 week, saa zile anapandisha sasa, amelipiwa ticket ya ndege kwenda na kurudi. Na saa hiyo siku ana travel ndio mimi nazaa. Sasa nikaenda mimi mwenyewe ndio najibukia clinic zote, mimi ndio najilipia mpaka medical bills zangu zote. Nikaenda nilikuwa naenda Clinic Avenue Hospital. Nikaenda hiyo wiki ana travel kwenda Tanzania, ndio na mimi naenda kuzaa. So when I delivered, my sister ndiye alikuja kunibeba huko, akaniweka kwa taxi, nikaenda kwa nyumba. But now I had to request my mother because sina mtu mwingine, my mother akuje kunisaidia tukiwa Baraka Estate. Na yeye saa hii tunaongea, mimi nikizaa Joshua the firstborn, na yeye ako Tanzania. After 1 week amerudi Kenya. The mzungu nao ananipigia simu, ananiambia, your husband is very stupid. That is not a person that I can help. One thing is very dirty. He cannot brush his teeth, he cannot shower, he is not even concentrating on you. Alikuwa anapewa hizi 4-wheel kubwa ndio aonyeshwe how to go through to navigate through hizo vichaka. Ananiambia, I cannot help him because he cannot be helped. So he has not succeeded. He went for the study but he has not succeeded. I'm very sorry, Mary. So there is nothing I would do. Nikaendelea kukaa naye. Now my mom came. Since the first week nimedeliver. It's my first child. Sijui anything. Now my mother came.
When my mother came to the house, he started mistreating my mother. Sasa mama yangu ajui omena. Nikisema mimi nitapika omena, nitapika ugali, nitampikia omena na nipikie mamangu nyama, yeye anasema kwake hakuna kitu kingine. It is one meal that will be eaten. So that means he has no respect for my mother. So it was bad. It was as bad as that. But me then, let me say I would not see those. I was like too blind. I couldn't see those. Me, I was like, everything is about just forgiveness. It's about they will learn. It's about just wait, they will change. You understand? So now, nikakaa hapo mpaka ile siku nilishindwa sasa. Maisha ikaendelea sasa ikishuka chini, nikashindwa sasa kusurvive in that house. Nikahama from there sasa, ile vision nilikuwa nayo kwa ile nyumba ya kuleta wageni kufanya nini ikadidimia. Nikahamia hapa Nazra. Tasia, opposite Avenue Park. Nikahamia hapo. Tuko tu na yeye bado. But this person now has changed now. Mimi nilikuwa naona ni kama I have to respect him as a husband. Sasa ameanza kukua domineering. Sasa ananichapa. Sasa ananichapa. Nikiandika msichana wa kazi ako tu pale, he doesn't want to leave the house. Ako tu hapo nashinda from morning to evening anaangalia tu msichana hivi. So mimi nashindwa, huyu mtu hata ukimtafutia kazi, he is not willing. Saa yake ni me, I'm fasting. I'm fasting for 40 days. I'm fasting for 7 days. I'm fasting for 21 days. Koi. Now this person ako pale, a brush, hata ana fast, he cannot even brush his teeth. He is fasting in a way that he cannot even brush his teeth. Even shower is a problem. Nikaendelea kuvumilia. Is even helping with the baby? He is not helping with the baby. Usiku hata mtoto akilia the whole night mpaka asubuhi. He doesn't, akozile za hata mtoto, ni kama hata anataka kuweka cotton. Mtoto anampigia kelele. Now, during this time, hataki hata anybody from my family to visit. Ni kama sasa ameniwekea cage. Hataki hata rafiki. Unaona? And now this time he is also abusing me physically. Lakini mimi naona mwanamke anafaa kuchapwa. Unaona? Nikimujibu akinipiga slap, mimi kwangu naona ni kawaida. Lakini now my best friend Anna ananiambia huyo sio hiyo relationship Mary ungeendelea nayo. Na church bado anaenda. Sasa church bado anaenda, lakini kama sasa anaona aibu haizi enda to the same church. Ni kama sasa anataka ako na ingine anaenda. Alafu sasa unaona saa zile sasa sinimea gari niko hapo. Sasa kama niko maternity leave, niko na katoto kadogo na Lea, mbala achukue hiyo gari aende akahustle mali mimi uhustle. Yeye hataki, anachukua gari anaenda mtaani. Mtaani sasa ni Jericho. Sasa aende huko a show off, afanye nini? Jioni akuja akwambie madhe ameniwekea hii mchele, ameniwekea hii maharagwe nikuletee. Woi. Unanielewa? Nani alikuwa mkubwa kwa miaka, yeye ama wewe? Alikuwa mkubwa because alikuwa 40 years old. Alikuwa nikiwa 30 alikuwa 40. So that's an age difference of 10 years. So baadaye sasa nikaanza kusikia sasa mabeste wake wakiniambia is an ex mtu ni kama ex criminal, yani ex mtu rude wa hiyo mtaa ya Jericho. Yani hata kitambo jina yake ilikuwa inaitwa Thick Neck. Na unajua sasa mimi huyu ni mtu nimekuja kukutana naye kwa church. Sasa huyu mtu nimekutana naye kwa church, mimi sijui past yake. Unaona? Sasa alikuwa na nickname inaitwa Thick Neck. Unaona? Sasa mimi hiyo sijui alikuwa Thick Neck namna gani, sijui alikuwa mtu aina gani. Si tumekutana tu church. So now, na hata leader wetu wa evangelism, he was like every time alikuwa ananiita kwa kona mahali kuniongelesha kwa umbali, alikuwa Mary hapana. Yani the way I know you deserve better. Unanielewa? Sasa anakuwa ni kama anani-discourage, lakini hataki kuniambia directly wachana na huyu mtu. Unaona? So after some time now sasa nikiwa Nazra, nikakuja sasa nikafika mahali niko na sana rent arrears ya karibu 6 months. Sijalipa. Landlord, hata si landlord, sasa ni wale watu wa nini wanaitwaje? Au wa manyumba. Wanaitwaje? Agents. Sasa ndio wenye walikuwa wanasimamia hiyo nyumba. Next to me kulikuwa na mama alikuwa anaitwa mama Abigail, alikuwa na katoto kamoja kasichana. Now mimi sasa mama Abigail walikuwa nasikia nao vile mimi nachapo kwa nyumba. Asubuhi mpaka hata nashindwa kwenda kazi. Sasa katoto sasa hiyo Joshua ni around 7-10 months. Sasa hiyo mtoto sasa hata amefika mahali simpatiangi kitu apart from nyonyo peke yake, sina chochote. So mtoto hata Joshua nao nywele yake ikatan from black, ni kama inakaa shining, ni kama jua sasa.
Sasa in the process, mtu unajua anakuabuse, hauna chakula, hauna rent, hauendi kazi, every day unaamka na black eye, unaamka umefura huku, umefura kule. Sasa unaona aibu, hata unashinda umejifungia huwezi toka nje. So ile siku sasa agents wa hiyo nyumba walianza kuleta shida. Sasa ule mtu alikuja kunisaidia ni Mama Abigail. Akaongea na hao, wakaniambia sasa nijue vile nitatoroka kutoka kwa hiyo nyumba. Nitatoroka kutoka kwa hiyo nyumba. Ndio vitu zisifungiwe. Sasa alikuwa ananihurumia because of what she has been listening, what I've been going through. Sasa Mama Abigail sasa kuniambia nitoe vitu, najua sina mahali ya kwenda. No, the only place to go ni Jericho kwa mama ya huyu sasa. Unanielewa? Na huyu mama pia ako na zile style zenye ni kama anipendangi. Unanielewa? Sasa nikifanya kazi ni kama yeye huambia bwana nao my husband nao ati tufungue joint stock account. Sasa unaona sasa mimi nimekomboa gari nazilipa. Sasa anasema kama bwanake, kama kijana wake amekuja kunisaidia kufanya kazi, then as a family we should open a joint stock account. Ile little money tunaweka kwa account mo. Sasa wewe utaweka pesa kwa account moja ya mtu mwenye afanyi kazi na mtu mwenye akusaidii na alipi hizi bills zenye unalipa za magari na nini, yeye hayuko involved. Sasa utafunguaje joint stock account na mtu kama huyo? Sasa kila wakati analetea maneno, unajua tunafaa kufanya hivi, nisiporespond yeye anaenda tu kukaa Jericho. So unaona sasa yeye ananiabandon. Haya. Sasa vile niliruhusiwa sasa kubeba vitu hapa, sikuwa na mahali ya kupeleka hizo vitu isipokuwa Jericho. Kupeleka Jericho sasa walikuwa wametengeneza extensions. Unajua vile nyumba za Jericho ziko, walikuwa wametengeneza extension sasa hapo mbele. Sasa nikaambiwa niweke kwa hiyo extension ya mabati, niweke hizo vitu hapo. Lakini inakaa hata vile wanakutreat ni kama hizi vitu, yani kama wanakusikilia vibaya, ni kama wanaona now this is your downfall. Sasa wanaona ni kama sasa wamekuweza. Unaona? So ikakuwa mahali sasa baba yao sasa ni kama ananga sauti. Sauti ni mama peke yake. Now, huyu mama sasa wako na brother ako US, lakini huyu mama atakangi niambiwe. Anasikianga daughter yao akiongea anamfanya mkono hivi. Hataki niambiwe. Anaona ni kama mimi niko after mtu mwenye ako US and my business is not there. Now, sasa saa ile tuko hapo tukidisagree, unajua sometimes ananilazimisha vitu mingi. Ananilazimisha, yani unaona ule mtu mwenye anajiforce mpaka kwako when you are not even willing. Uko na mtoto mdogo hapo, he doesn't care mtoto atakula nini. Anaamka asubuhi, even the mother anajipatia shughuli, yeye anajipatia shughuli, he doesn't care. Hata kauji utapatie mtoto nini, he doesn't care. Yeye ako tu zile za ako dunia yake. Now akikuja, akikuongelesha tu jaribu tu kunyamaza kidogo ni kofi. Anakupiga kofi mpaka unazirai. Huyo mtu hata ukiwa umeshika mtoto hivi ukimwongelesha anakuvutanisha, sasa hiyo anataka kukuchapa. So there came this day yenye sasa saa hiyo si vitu zangu ziko hapo. Nikamwambia kama sasa iwezekani tuishi pamoja, mimi nataka kwenda na I can go back kwetu. Na vitu naweza kujia baadaye. So I called my mother. Nikamwambia sina fare. Wewe nitumie fare, mimi nikuje tu na watoto. Vitu nitakuja kuchukua baadaye. Ulikushapata mtoto wa pili sasa? Saa hiyo, mimi saa hiyo napigia mamangu, niko na Joshua, nywele inakaa red yote, inakaa kama jua yote. Na vile yako brown, mimi sijui hii sasa ni hii kukua malnourished, unaelewa? Mimi naona tu mtoto wangu ni mweupe. Sasa huyu mtoto mwingine kumbe Joshua si yako 11 months, mimi niko pregnant and I'm not aware. Unaona, mimi I'm not aware niko pregnant. Nikapigia mamangu nikamwambia nataka anitumie fare, akanitumia 1000. Saa zile sasa naenda kupaki vitu, wacha sasa mtu aanze vita. Sasa babake ako hapo anamuuliza, ananikanyanga mpaka babake anamuuliza, unafanyia hivi ni mtoto wa mtu? George, mtoto unafanyia hivi ni mtoto wa mtu? Mamake ako zile za mchape. Unaelewa? Anachukua mpaka sululu. Unajua hii nini ya kuchimba mashimo? Sasa amenikanyanga na kiatu iko na soli hivi, ananikanyanga kwa tumbo na amenishikia sululu hivi. Saa hiyo niko chini hata siwezi inua mkono. Mtoto ako tu uko kando analia. Sasa neighbors hiyo siku neighbors wanasikia mpaka wapita njia wanasikia. Me crying for help. Unaona? Now saa zile sasa mimi napiga nduru watu wanikuja kunisaidia, na saa hiyo sasa amenikanyanga tumbo na sululu. The only person who is trying kunipiti is the father. Anaongea kwa sauti chini, ni kama sasa hata hajapewa room ya kuongeanga kwa hiyo boma. Yeye anamuuliza George, ni mtoto wa mtu unafanyia hivi?
Mimi napiga simu, napigia my elder brother sasa simu pali. Sasa nilianza kuona ni kama now my family imenitenga completely. I called my brother now, first born. Nikampigia nikamwambia, mimi niko mahali fulani na ninateseka, nataka mnisaidie. Tafadhali hata piga police station ya Buruburu, wakuja wanisaidie. But listen to me, my brother did not even move a finger. Sayo niko in that I'm seeing my death, but he don't even move a finger to help me. Joja anampigia simu anamwambia ati wachana na huyu ni kichwa ngumu sijui nini. Now my brother anabai the story yenye amepewa. Saa hiyo niko chini, ninaumia, niko pregnant and I'm not aware that I'm pregnant. Come on. Now that night nikasema if this is what I'm going to through and I'm going to die here, mimi sahi hata kwa nyumba silali. Wamama walikuwa na wale wamama walikuwa nafuata saa ya siasa nini walikuwa wanapita njia. I called them, wakakuja wakanisaidia na vitu zangu zote, wakasaidia zikatoka kwa hiyo boma. And that night yenye nilikuwa na chapo hivyo, I slept like their home is here. I slept the next door kwa mtu mwingine, the next door ndio nilienda kulala. Ndio nianza kusurvive. Now I started selling my house goods. Nilikuwa na jiko. Tunajua sana nilikuwa nimenunua vitu mafriji nini juu ya ile nyumba nilikuwa nataka kuweka homestay. So nikaanza kuuza vitu. Sasa ni survive on those things now. And now I'm feeling like nimeanza kutapika nini, ni kama niko pregnant. Finally vile hao mama walini host siku 2-3 in the process of hiyo kubebewa vitu zingine zinapotea sijui nini vivo, nikaanza kuuza hata wenye some of them wakadecide hapo Makadara they will remember, if some of them sees my story they will remember how they helped me. Wakanisaidia, nikatoka hapo nikaenda nikakuja tena saidia Tasia juu nataka kurudi kazi. Nikiwa saidia Tasia, msichana mmoja tulikuwa tunafanya now the cousin to Ann akaniambia, anaitwa Ngatha, akaniambia Mary, nyumba za huku ni expensive na ka West nyumba ni cheap. So nataka nikutafutie nyumba ka West. Akanitafutia nyumba ka West, nikahama, nikauza vitu, nikauza gas, mpaka hata nikaita deep freezer nilikuwa nayo, nikaita one of my brothers, akakuja akanunua hiyo deep freezer, akaenda akanipatia 10,000, so nikaongezea nikaenda kuishi ka West. Within this time nilikuwa najiuliza my family haiko, ninajiuliza nilifanya makosa kuolewa na hiyo mtu ndio hawako vile walikuwa kitambo, wako zile za ni kama hawana shughuli, unaona. I'm going through a lot lakini hakuna mtu anabother. Now nikaenda ka West sasa nikiwa around mtoto niko na mimba ya karibu 3-4 months, lakini si mimi najua siku aware niko pregnant because I was really starving a lot. Nikaenda ka West, kuna hospitali ya ka West ya Kanjo, nikaenda huko. Kwenda huko manasis wakinipima, nikipima magonjwa hakuna, I'm not pregnant. Wakienda kuweka ile kitu ya kusikiza, there's nothing. So hawakuwa wanajua nasikia Kikuyu. Sasa nikasikia nasi akisema mutumio wanita mugoroki dari na ihu naraiga enada. Sasa nasikia wakiongea kwa faranda. Ananiambia, are you okay? Wani wananiona ni kama vile hata na vile nilikuwa nakaa. Can translate your audience? In short walikuwa wanasema huyu mwanamke ni kama mwenda wazimu. Anasema ako na mimba na ana mimba. Alafu sasa vile nilikuwa nakaa, you can imagine nilikuwa nakaa, yani I was looking like a moving corpse. Yani niko lakini siko. Even your brain is not there, you are not okay, unaona. Unaenda tu lakini you are moving because you have to move, lakini wewe hauko hapo, unanielewa. Even your mind is not even in your body, you are kitu tofauti tu, na niko na katoto tu hapo. Na sasa hiyo nimeenda hiyo ka West, nimeuza everything nilikuwa nayo, unaona. Ndio tunasurvive na mtoto wangu. Sasa nikaambiwa niende nikafanye scan St. Francis. Nikaenda nikafanya scan. Sasa ndio wakaona katoto ni kadogo lakini sina damu na wakanipatia dozi ya 1 month ya damu, na wakaniambia nikule terere, nikule all type of greens ndio nipate damu na niende scan nyingine waone mtoto because they can see I have a baby but is very very tiny. It cannot easily be located kwa tumbo yangu.
Sasa from there ndio nika understand, ndio sababu wale wanasi walikuwa nasema hauna mimba. Nikiwa Kawa West, mimba ikaendelea kugrow. Sasa hiyo mimi nafanya tu sina, yani I'm selling one item ya nyumba inanisurvivisha a month. Naiuza tena hivyo. Alafu unapata kuna wale wateja wanakupigia one after. Unajua sasa umekaa out of the business for a long time. Sasa ile ulimpigiwa simu na mgeni mmoja, huo mgeni unamuuzia mtu, ndio huo mtu unauzia na kutumia ka commission. Sasa una survive on those mimba inaendelea kugrow. Huwezi fua nguo, huwezi fanya nini, backache ndio hiyo. Yani because of the beginning of the pregnancy was a problem, unakaa ni kama tu uko very sickly, you are bleeding all the time, uko tu huwezi jifanyia hata chochote. Maybe hata ukimaliza tu kazi twako kwa nyumba, you are just too weak. Na Joshua ako pale, remember nikipata mimba alikuwa 11 months. So ako tu pale bado ananihitaji. So nikikaribia 9 months nikaambiwa sasa, nikaambiwa kwa mbali amepata kazi wapi, Sarova Stand kama driver. Nikampigia simu. Si niko desperate. Na si mimi ule mtu nimesahau what I went through. Unaona? Nikampigia simu nikamwambia niko karibu kujifungua, sijui nini utanisaidia. Sasa ikakuwa sasa akona ile pia anataka kuja kutembea mara moja. Sasa ile siku nilijifungua, sasa nikapelekwa na one of the neighbors nikajifungue sasa St. Francis. Na nikajifungua. Unajua saa hiyo sina anything ya kulipa hospitali. Mwenye amenipeleka amenisaidia tu na taxi nifike pale, na akachukua Joshua akarudi naye. Sasa mimi nimebaki St. Francis peke yangu. Sasa nikampigia simu nikamwambia utakuja kunilipia bill saa hiyo yenye na beg kulipiwa ni 6,000. Akakuja. Kukuja vile unapatanga notification kale kakadi kameandikwa pale kwa kitanda, kameandikwa Mary Mbuvi now as the mother. Mimi ni Mary Mbuvi. Na lazima niandika kwa ile nimedeliver. Sasa lazima kale kitu kako pale unaandikiwa Mary Mbuvi, alafu unaambiwa tumekupatia time to decide on the name. Unaona? Sasa akikuja anakuja niko kwa kitanda, lakini ananipigia kelele ati nimeandika mtoto, nimemwandika jina ya babangu. Unaona? Hakona issues already, ananiataka, ananiambia hata kwa nini babangu ndiye baba mtoto, hati kwa nini naandika jina ya babangu. Unanielewa? Akaanza vita, lakini mwishowe akanilipia bill hiyo 6,000 na akanibeba na hiyo gari ya Stanley, na hata alikuwa amekasirika akaenda kuchukua mpaka mtoto. Akapelekwa huyo neighbor akapelekea sister yake. Unaona? Nikaenda nikachukua mtoto, nikatoka hospitali nikaenda nikachukua mtoto. Hiyo siku hakuwa anajua mahali naishi, akajua. Unaona? Sasa akaanza kutembea tena, akifanya kazi 24 hours bila kwenda Jericho, anakuja Kawa West. Sasa niko Kawa West, Bima Road, mwisho wa Bima Road, na hiyo wakati hakuna maji. Mwisho wa Bima Road kabisa, karibu ukiwa Kamiti Prison hapo nyuma. Niko kwa hiyo flat ya mwisho. Ukiangalia fence the other side ni Kamiti Prison. Nao Kawa West hakukuwa na maji. Sasa maji unanua mtungi 50 bob, ikishuka ni 40 hapo hivi. Hata ukipata ya 30 ni kama ile si safi sana. Sasa nikiwa hapo ikakuwa sasa huyu jamani kama mimi, kumbe life mimi nimemwelcome juu amenitoa hospitali, lakini sikujua mtu alianza kukunywa. Unajua huyu mtu sasa nilikuwa namjua kifast and pray. But now sasa akitoka kazi anakunywa. Sasa jamaa akaanza kukuja, na mimi nikasema si akikuja ataniletea maziwa mtoto. Akikuja hata kama sina unga ya kilo moja si atanibaia. Hata kama ni mafuta ya 10 bob si atanibaia, na watoto watakula. Nikaanza kusema ni sawa. Nakwambia akaanza tena ile forcing himself on me again. Ikakuwa ni kama struggle. Niko na katoto kadogo sijapona. Aya sijakwambia vile nilitoka nao mama St. Francis. Vile nilitoka St. Francis nilienda home, lakini sasa vile nilifika home mtoto hakuwa ananyonya. Unaona, nimetoka na mtoto hospitali after nimelala 24 hours, St. Francis haina maji. Sasa nimeenda home, nimepanguza mtoto, sasa nimeanza sina mfanyikazi, hiyo ni mimi najifanyia kila kitu, na nimetoka hospitali. The following day asubuhi kuamka saa 4, mtoto ametani from brown to green.
sijui ni nini na mtoto anyonyi. Nikaita mama neighbor alikuwa anaishi juu yangu, alikuwa anaitwa Mama Murithi. Nikamwambia hebu kuja uniangalie mtoto kwa nini anyonyi. Mama Murithi kukuja kuangalia mtoto akaniambia huyu mtoto ni mgonjwa sana. In fact sasa yeye ananiambia ni mgonjwa sana, ashachukua simu kuita taxi. Ujue mama ni yule mwenye aliita taxi niende kuzaa. Nilishikwa na labor pain saa 8 usiku, akatoka na bwana yake wakanipeleka hospitali na wakaniacha huko, wakachukua Joshua. Nao nikitoka hospitali kurudi, hao tu ndio nao baba ya mtoto ndiye alinileta kwa nyumba. Lakini saa hii mtoto amengojeka, nimemuita nikamwambia nifuate St. Francis, nimeambiwa mtoto ako critical. Akaniambia hakuna mahali na kufuata mimi. Haya, nikaambia Mama Murithi ameniambia hakuna mahali ananifuata. Mama Murithi akachukua taxi akaniambia mtoto ni very critical, wacha nikupeleke wapi? St. Francis. Kufika St. Francis nikaandikiwa barua. Nikaambiwa mtoto ni critical sana, hata waniangalili temperature. Mtoto saa hii nimefunika, nimeroll na blanketi na bado mtoto ako 40, temperature almost 40 na hawako, yani daktari ananiongelesha kama mimi nimeshika mtoto. Unanielewa? Hata amfiki hivi kuangalia hiyo mtoto ako na joto ya aina gani. Nimefunika blanketi bado hiyo joto inazidi kuaffect mtoto. Mimi sasa si unajua namfunika hivi juu ni mtoto wa 1 day. Na niko kwa barabara na sifai kumtoa nje. Mimi sasa kutoka hapo nimepewa barua ya referral, nimeanzana karibu 4 pm na jam ya Thika Road. Niende mpaka Kenyatta. Sasa tukifika roundabout ya Roysambu, Mama Murithi na Joshua wakarudi. Akaniambia wacha nikurudie na mtoto, wewe enda Kenyatta. Ukifika Kenyatta enda kwa emergency. Watakuangalia mtoto na watakwambia huyu mtoto ako na kitu inaitwa jaundice. Nikafika. Sasa hiyo nafika kitu saa 1 hivi. Nikimbizane huko ndani. Sasa hiyo unajua niko na stitches. Nimetoka kwa ward, niko na stitches. Tangu ile nilioga asubuhi sijaoga tena na there is no hope nitaona maji ingine. Njoo niko kwa emergency. Nikiwa kwa emergency pale wamechukua mtoto, wamemtoa nguo zote, ako 40 degrees plus. Wakawapo wakamtoa nguo, wakamtengeneza nini ako kwa emergency. Akiwa kwa emergency mimi sina habari. Nikaanza kuumwa na miguu. Sasa hiyo si niko na stitches. Sasa unajua sasa hiyo uko zile za you are suffering here, you are suffering mgongo yako ni umezaa ni 1 day umezaa. Ulikuwa kwa CS? Sikuwa kwa CS lakini ni ile normal, lakini unajua sio comfortable at all. Sasa nikiwa kwa emergency nikaambiwa enda ujaze file. Sasa hiyo file unaambiwa ujaze, unafaa kujaza na 300 na una hata dururu. Taxi umekuja nayo umelipiwa na Mama Murithi, una chochote na ungemuitisha zaidi hapo, si ni kweli? Sasa uzuri Mama Kenyatta ile sasa nimekuja kurealize later, Kenyatta ukiwa na emergency hawakuitishangi pesa hapo. Mtoto nikaekwa usiku kitu kama saa 7 nikapelekwa kwa ward na nikapelekwa kwa phototherapy. Ni kama light cha blue hivi. Akakaa hapo akaekewa mapipes nini nikaambiwa hata kama anyonyi ninakamua nampatia. Mimi nikaendelea kusurvive tu, niko kwa stool. Sasa within that duration mtoto ako kwa phototherapy is not changing. Ako tu zile za a change na ile sauti anatoa ni kama anatoa kisauti kingine kinisi akikai sawa. Sasa daktari ikakuwa sasa huyu mtoto lazima afanyiwe blood exchange. Sasa nipigie baba yake akuje kutoa damu ionekane kama iko compatible, ndio sasa mtoto awekwe nini. In this process nimeshinda nampigia simu akuje kutolewa damu, bado amekuja lakini ameanza kupigana na the doctor mwenye alikuwa na attend Jabez. Sasa ameanza kupigana na yeye hapo kwa hospitali. Nilitoa damu jana, mbona hamjaweka mtoto wangu damu? Nilitoa damu, yani I understand that anaambiwa na daktari hii damu lazima ipimwe before iwekwe kwa mtoto. Lakini ako busy sasa anapigana na daktari mwenye ni mwanamke. Mpaka mimi sasa ikabidi niende, huyu daktari akasema hata withdraw kwa Jabez hata mtibu because of that pressure yeye hataweza kuattend nani. Nikabidi niende nimpembeleze, nimwambie mimi ndiye mama ya mtoto, tafadhali nisaidie tu. Unaona? Sababu alikuwa amemweka, yani hata wewe ukiwa una serve mahali na mtu akukujie na vita kama hiyo, unajua utakuwa na ile kweli
Sasa utakuwa as a human being utaona ai, ni kama huyu mtu ananipatia pressure ina gani? Ni kama ametoa damu nitumie ama na damu iko kwa premises za hospitali na lazima ipimwe na madaktari na lazima sasa ionekane mtoto aende kuwekwa hiyo dawa wakishadhibitisha iko sawa. Na hata kama watapata iko sawa, they can still save the child na their own blood yenye baba yake hajatoa, si ndio? Lakini yeye ako zile za nilitoa damu jana, nilitoa damu juzi, mbona hamjaweka mtoto? Now Lynn, unaona what I'm going through? My family knows but nobody is turning up. Unaelewa, nimewapigia simu nimewaambia but nobody is turning up. Niko mimi na huyu mtu sasa tunasumbuana. Nikakaa Kenyatta karibu 1 month. Mtoto akafanyiwa hiyo blood exchange kila kitu. Akakaa sasa amerecover kidogo lakini ikakuwa sasa wameni prepare mind that huyu mtoto akishelewa shingo ikichelewa kushika urudi kwa clinic siku fulani, after every 1 month unamleta, after every 3 weeks unamleta, hivyo. Lakini hawakwambii direct that huyu mtoto already amekuwa brain damaged. Unanielewa? Sasa saa hiyo mtoto already ako na brain damage, lakini hata kama wangekwambia, hata kama wangeniambia, bado I don't understand medical terms. Sasa mimi sielewi jaundice ni nini. Akiniambia mtoto amekuwa na brain cells zake zimekuwa destroyed au shikanishi, sasa hata akikwambia hivyo, hizi vitu ndio hata delay kukaa, hata delay nini, lakini we uoni uko zile za unafuatilia tu kliniki vile umeambiwa, lakini wewe kusema tu ukweli haujui hii ni nini. Nikaenda mwishowe sasa si amechukua Joshua sasa kwa ule mama Murithia, ameenda akapeleka kwa sister yake. Wakati sasa amejaribu sasa mwisho kabisa akakuja akanilipia, I think it was 10,000 akanilipia Kenyatta. Sasa kunilipia si amenibeba tena hapo, tumeenda kwa sister yake, tumechukua mtoto tumeenda mpaka Kaa West. Sasa juu amenitoa St. Francis na amenitoa Kenyatta na endelea kukuja after every 24 hours, wewe utafanyaje? Utamwambia usikuje? Ataendelea kukuja. In the process anakunywa, by the time akitoka kazi sasa amefanya kazi 24 hours Sarova. Akikuja nao si ametoka maybe saa 4 asubuhi, ukifanya 24 hours amecheck out saa 4 asubuhi, anaenda kukunywa. By the time afike nao Kaa West ni kitu saa 1 saa 2. Saa hiyo amekunywa, hata kutembea hawezi. Kitu kingine amejikontrolea everywhere. Kitu kingine amejiendea mpaka choo. Sasa huyu mtu akikuja kuingia kwa mlango hivi ashikiki. Wewe uko na mtoto wangapi? 2. Mmoja ni mgonjwa na mwingine yuko hapo. Hauna mfanyikazi. Wewe ndio unajifanyia kila kitu. Umchukue pia umuoshe. Sasa hiyo maji ni ya kununua. So naamka 4 asubuhi. Unajua sasa nimeachiwa uchafu asubuhi, niko na watoto 2, mmoja ni mgonjwa na mwingine ako hapo. Joshua kwanza alikuwa very hyper akiwa mdogo, but I never knew that Joshua was autistic. Nimekuja kujua Joshua was autistic akiwa 13 years. Sikuwa najua, mimi nilikuwa najua ni hyperness, nilikuwa najua ni rudeness. Akipotea mimi naona ni kichwa ngumu, unaona? Nao nikiwa na hao watoto 2 hivyo na ni wadogo na sijapona mgongo. Unajua nimelalia Kenyatta a whole month mpaka stitches zangu zimeponea Kenyatta. Sasa already mgongo hakuna. Lakini sina choice because sina mbele na sina nyuma. Mimi naamka 4 asubuhi. Wale watu walikuwa wanaishi Kaa West by then, wenye walikuwa my neighbors, mpaka pastor wa Turning Point Ministries, they are my witness. Nilikuwa naenda hizo mashimo za Kamiti prison. Prisoners walikuwa wanapanda mamboga na nini. Sasa nilikuwa naenda huko na mtungi asubuhi 4. By the time watoto waamke saa 1, nimebeba mitungi 20 na mgongo yangu. Na ninaishi 2nd floor. Asubuhi na giza naanzana nikileta maji nikimwaga, nikimwaga. Ndio nifue pali amelala, amechafua bedsheet, amechafua blanketi, amechafua kila kitu. Yaani kutoka anakanyanga yeye mwenyewe anakanyanga his own feces from the bedroom to the toilet. Na makonjo everywhere. Na akitapika kama alikuwa amekula manyama, amekula chips, akitapika anatapika hapo. So unajua sasa hata huwezi toa watoto kwa bedroom uwalete hapo. You have yani uchote hiyo maji hata kama ni hiyo mitungi 20, uclean kwanza before hata utoe mtoto wapi.
Na hata Lynn, hata ukifanya hivyo bado ile harufu aishi kwa hiyo nyumba. Umenielewa? Aishi sababu hauna detergents za kutosha. Na hiyo hauna homo. Hii yote unakaa tu na yeye bado mnataka msaada wake. Sasa nakaa na yeye nikiona sasa hata akiniletea maziwa, hata akiniletea kahunga ama ninue. Sasa unajua saa hii according to me, vile nimetoka kwa Kenyatta nikijua I don't have a family. Unaelewa? This is the only person. Sababu yani saa hiyo you are in pain that umekaa hiyo Kenyatta mpaka the only person who came to visit me was my mother. Alichukua mpaka wa mama uko kwa kijiji wakakuja kulivisit one day Kenyatta. After that utablaumu mama yako na ni mzee. Na hata yeye mwenyewe afanye kazi ni kupewa, akitaka hiyo fare ni kupewa atapewa. Huwezi mlaumu, unaona hii amefanya the best she could. Alafu unajiona sasa uko na mtoto mgonjwa ndio huyu, uko na mwingine ndio huyu, utabeba hii mzigo upelekee mamako na afanye kazi, akakusaidie na nini? Hawezi. Unaona? Sasa unaendelea kujikaza pale. Kuoga sasa nikichota hiyo maji, unajua hiyo maji ni chafu sana, lakini unaosha nguo nayo, uoshe nyumba nayo na uoshe vyombo nayo, ndio ukipata mitungi 2 upike nayo na uweke ya kukunywa. Unaona? Nikaendelea hapo, nikaendelea sasa nikisa hiyo na survive na hiyo nyumba yeye alipi. Mimi hiyo nyumba nalipa na ile pesa customer, one of the customers. Unajua within the year sasa nilikuwa na customers. Akinipigia na kuja siku fulani naita one of my colleagues nampatia, alafu ile commission amemake ananitumia. Sasa unajua hiyo pesa ndio na survive nayo pale kulipa hiyo nyumba. Lakini yeye nataka ile kama ataleta kama ziwa, ataleta kaunga, nitapata kasabuni, nitapata kitu kama hiyo. Sawa? Now hiyo sasa nikichota maji hivyo nikiosha hizo vitu, ikafika mahali sasa wakati lianza kumquestion, nitafuliaje watoto mafi na nikufulie mafi. Akaanza kuvita tena. Saa hiyo kofi ya kwanza utachapwa, utafaint mbele ya watoto. Unajua saa hii niko weak. Saa hii si vile nilikuwa nikizaa Joshua. Saa hii nimebika more weaker. Sasa ananichapa. Every day akiingia kwa hiyo nyumba hata akiwa mlevi. Ukinyamaza ni vita. Ukiongea ni vita. Saa hii nikikutolea nguo utapata niko na cuts. Unakatwa ni kama, yani mtu anakukata, anakudunga ni kama, yani unaona vile unaweza dunga hii kiti. Unadunga ni kama that person does not feel any pain. Unanielewa? Mpaka saa ingine naenda kuinua mtoto hivi na kuwa sina nguvu hata ya kuinua mtoto. Na ujue hata kama mark zingine zimedisappear, hii mark ni 10 years ago. Si unaona hii ni kisu? Hii ni ya 10 years ago. Because we separated those 10 years ago. But the marks are still very fresh. Unaona? Na huyo mtu vile anakufanya hivyo, akuumizi, akubebe, akupeleke hospitali. Anakuumiza, anakuacha uko na watoto hapo na anakuwa bado napo. Clinic haizi kakupeleka. Nianze kuomba wamama huko ama the little nimesave, nipande gari nipeleke mtoto kliniki Kenyatta na nibebane nao na nirudi. Unaelewa? Lakini huyo mtu the more anakuabuse, the more anakaa kama hata hataki wale, yani anapush away even friends. Ule mtu anajaribu kukusaidia anampush away, hataki, yani anakaa kama amekuwekea cage. Hataki anybody aingie kwa hiyo nyumba akuje kukusaidia. Hataki anybody aongee na wewe kama rafiki. Hataki ukue na rafiki hata kwa plot mwenye unaweza ambia what you are going through akuerefushe. Unaona? By then hakuna Facebook, utaenda kwa Facebook uandike I'm suffering na niko mahali fulani kujeni mniokoe. Unaona? Uko zile za unaumia lakini uko peke yako, utakaa hapo na maumizi yako. So ikafika mahali the process, yani hiyo sasa kunichapa. So unajua ukichapwa leo umechapwa kesho, unajua sasa unaendelea sasa ukiumia na uko na ule mtoto pale. Ikafika mahali sasa jamaa sasa akaanza sasa ameanza kunichapa na mkono sasa. Ameanza kunichapa na objects sasa. Akipata kifufuli kama hii anakugonga nayo. Akipata kisu anakugonga nayo. Unaona? Hata nikikotolea hapo utaona pia mark za visu ama kile. Yani ile kitu yote hata kama ni sahani anakugonga nayo. Yani ile kitu yote ata make sure amekuacha bleeding. Umenielewa? So siku moja akakuja. Now to cut the whole story short, akakuja. Kukuja mimi ikakuwa sasa nimefika mwisho. Nilikuwa nimeambia mamangu tena anitumie 1000.
Mamangu akanitumia 1000, nikasema akikuja leo, nilikuwa nimepanga watoto na nimewaosha, nimefanya nini, nimesema enough, it's enough. Sasa naenda kwetu Shagu nikakae na watoto wangu, I start again. Akakuja. I remember that it was around kitu 2 PM. Akakuja amelewa nini. Vile alifika, mimi nikamwambia, nikaona huyu leo hajalewa sana. Kwa hivyo, wacha sasa nimwambie, mimi naenda. Nikamwambia, mimi nimekuachia hizi vitu zote ziko kwa nyumba, nitakuachia. Sasa hiyo nimepack nguo za mtoto na umbrella. Nimeshika bag za mtoto na umbrella na Jabez ako kwa kitanda. Joshua ako hapo kando ya mtoto. Nikamwambia fanya hivi, mimi hizi vitu zote nitakuachia. Kama una mahali ya kukaa, hata nyumba nitakuachia. Na sasa hiyo nyumba nilikuwa nimelipa kila kitu, haikuwa na deni. Nilikuwa hata kama ilikuwa na deni haikuwa imefika 1 month or 2 months. Nikamwambia hii nyumba na hizi vitu zote ziko ndani. Apart from nguo zangu nitabeba kidogo na za watoto. So unajua sasa ukisafiri wezi beba nguo mingi na uko na watoto. Umeshika moja hapa na mwingine ni hapa. So wezi beba unakamfuko tu kadogo utabeba na umbrella. Saa zile nilienda sasa kuinama, si Joshua amekaa juu ya kitanda na mtoto amekaa juu ya kitanda. Saa zile sasa naenda kuinama hivi nichukue bag na nichukue hii umbrella. Lynn chenye kilinipata mpaka wale wanaona ni kama niliota. Yaani jamaa sijui alikuwa ameshika nini kwa mkono. Alinipiga, akaniambia hakuna mahali unaenda, akanigonga hivi. Hapa damu ikashuti chini. Vile Joshua sasa si unajua alifunga mlango, wakati alijua nimeingia kwa bedroom na nimemwambia naenda, yeye sasa alikimbia kwa mlango kama hii akafungana ndani. Joshua sasa hiyo kako 2 years and a half. Vile alifungana ndani, sasa Joshua akakimbia sasa akakaa juu ya kitanda juu kwa mtoto. Sasa Joshua alikuwa anakiona sasa ameanza hivyo, kuna ile anajieka kwa kona hivi anaona sasa mamangu atafanyiwa tena vile nimeona akifanyiwa kila siku. Vile alinigonga hivyo damu ikashoot akatoka hapa ikashoot chini hivi. Si damu yani unajua ina stop sasa inatoka hivi kama maji. So unajua damu imeflood bedroom yote imeflood inaenda mpaka kwa bafu. Joshua sijui alifanya aje akaruka kwa kitanda akakimbia akaenda akashika ile mlango akafungua. Joshua kufungua si ameona hii vile damu imetoka imemuogopesha. Tuko kwa balcony sasa tuko kwa balcony second Joshua alipiga nduru ile sauti mpaka sauti ikaisha. Sasa maneiba wakatokea. Akasimama kwa balcony ajirushe chini. Neiba sasa wakatoka nje haraka wakakuja wakaona mtoto anataka kujirusha kwa balcony, wakamwambia usiruke. Wakakimbia wengine wakamkuja mwenye alikuwa kwa balcony ya chini akajaribu kuweka mikono hivi at least kakianguka nikachukulia hapa. Sasa mimi nasikia sasa hiyo mimi sauti sasa nimeenda kuzirai sasa. Naenda kuzirai sasa lakini sasa kama nasikia sauti ya Joshua mbali na nasikia sasa masauti za watu mbali. Sasa within dakika kidogo Jabeza kwa kitanda nafikiri nilifaint. Lakini niliko na sense from far na sense because akili yangu iko watoto wangu watafanya nini. Akaanza kuchukua t-shirt. Akachukua ile laundry basket. Unaona bali umeka nguo chafu. Akaanza kuchukua t-shirt. Ananisqueezea kwa mdomo. Ananisqueezea nisibreathe. Ananisqueeze mpaka t-shirt inafika hapa. Sasa niambia it's okay. Sasa ananiambia if you die there is no witness. When you die there is no witness. Na sasa anajaribu kunifinyilia tena. Ikafika mahali ikakuwa ni kama I can't feel myself, ni kama nimeenda. So much later nikakuja kujipata niko hospitali ya Kanjo iko Kawa West. Sasa hiyo ndio nilikuwa sasa nimeanza majirani ndio wananishona. Wananipelekea daktari sana nishono hii. Nikaya kwa stitches lakini uso ikavura ikakaa hivi. Kichwa yote imevura, uso imevura inakaa hivi. Sasa maneighbors wakafungia ndani ya nyumba. Wakaita chief. Wakaitana kwa chief sasa maaskari wa chief wakatumwa. Akakuja akachukuliwa akapeleka kwa chief. Kupeleka kwa chief sasa unajua mimi nikaa hospitali nimaliziwe ndio nao the following day niende nika attend kwa chief sasa.
ni explain what happened. Tukakaa kwa chief. Kwa chief sasa akasema, nikamwelezea kila kitu, akaulizwa na chief, hiyo pombe unakunywa ni pombe ile wanaume wengine wanakunywanga kweli? How can you have such a family na ukuu na wahati hivi? How can you have such a wife na unamchapa hivi, unamuumiza into such a situation? Ikakuwa sasa akaulizwa, na watoto wote ni wako? Akasema ni wangu. Na sasa ukimchapa hivi ama ukimfanyia hivi unataka afanye nini? Akakuwa sasa hana jibu. Nikaulizwa kama nataka kurudiana na yeye, nikasema hapana. Akaulizwa na chief, do you have anything in this that house unaweza enda kuchukua? Akasema yengu. Akaambiwa sawa. Akapewa askari na chief. Akaambiwa, nao kutoka leo usikaribie hii familia. Uende ukae ujiwaze, ufikirie, uone kama wewe unaweza fit in the society. If you can fit in the society, then you can take care of a family. If you cannot fit in the society, you cannot take care of a family. Mbona wampeleki tu straight kwa jela? Sasa unajua mimi hawakumpeleka kwa jela. I really don't know. Lynn, I really don't know what transpired. Nilienda mpaka nikajaziwa, nikaregister, nikaripoti Chamumbi. Unajua Chamumbi police station, nikaripoti, nikaenda mpaka kwa traffic police kule Kenyatta, nikafiliwa mpaka P3 yangu. Yeah. Lakini sasa hiyo Lynn, P3 iko kwa Kibeti. Mtoto ndio huyu ajiwezi. Katoto kingine ni hata fare kutoka hapo ka west uende mpaka Kiamumbi 20 bob hauna. Sorry guys. Sasa Mary, I think we'll have to end